Based on my readings, I believe the Terrans have managed to alter Pavo's song. Somehow, Tilly and her crew have manipulated it into a new type of harmonic waveform. This waveform is potent enough to realign the space around the planet, shifting it to a different quantum signature. As a result, a number of interphasic rifts have opened in the system. Für welchen Zweck? I believe she is attempting to bring things from the mirror universe to ours. Logic suggests an invasion force, based on previous encounters with the Terran Empire. We are not the only ones interested in this behavior. The time-displaced Klingons are moving to investigate as well. Considering previous encounters, the situation could become volatile quickly. Kümmern wir uns darum, bevor es ausartet. Yay, und damit bekommt es eine neue Folge von Star Trek Online. Das ist unser neues Schiff, die Gagarin-Klasse. Ja, die Gagarin-Klasse, nicht die Uran-Klasse. Das ist ein Uran-Kreuzer. Weil, ja, die Technikerin, unser Captain hier, deswegen diese. Und ich finde die relativ schön. Ich habe das jetzt. Was sind sonst noch so drauf ist. Aber auf dem Schwierigkeitsgrad, den wir spielen, ist es eh. Dieses Wrack stammt von einem Schiff, einem riesigen. Als verstärkende Terraner hier durch wollte, dann hat es nicht funktioniert. Ich erfasse Lebenszeichen von mehreren großen Trümmern, doch die Notfallsysteme versagen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Reiten die Krankenstationen auf Verletzte vor und beginnen sie, die Überlebenden an Bord zu beamen. Okay. Hier ist ein Trümmer. Was ist raus um hier? Ach, das ging doch relativ gut. Die nächsten. Wir haben mehrere Überlebende gerettet. Die Unverletzten sind in der Arztzelle und die Verletzten auf der Krankenstation. Wir haben einige in Bezirkabonus gefunden. Anscheinend ist das Wrack durch eine Art Subraum-Myzel-Netzwerk geflogen und nun sind einige der Überlebenden in diese Schildstränge eingewickelt. Werden sie überleben? Das ist noch zu früh, doch sieht gut aus. Anscheinend hat das Myzel-Netz sehr widerstandsfähig. Es könnte sie vor der Katastrophe auf ihrem Schiff beschützt haben. Halten Sie mich über Ihre Lage auf dem Laufenden. Wir müssen in der Zwischenzeit auf den Planeten. I have the coordinates for the science station on the planet surface. It is logical to assume that the Terrans have taken control of the research team and the facilities. Preparing for an armed response would be prudent. No, das denken wir uns doch immer. Immer wenn wir runterbeamen, passiert irgendwas Schlimmes. Wir müssen Leute umbringen. The research facility has already been attacked. We must see to the welfare of the researchers, if any survived. So, sorry, hab mich kurz gemutet, weil
Ein bisschen die Stimme in Ordnung bringen. Wir sollten die Unterkünfte überprüfen. Okay. Oh. Dann hocken wir uns erstmal in den zu behandelnden rein. Your assistance is appreciated. Ja, das findet sie auch noch toll. I have recovered. Sehr gut. Jetzt du. My injuries are We are not fortunate that life-threatening. the Terrans did not kill everyone. They were more concerned with our research data and equipment. Our work appears to have given the Terrans what they need to communicate with Pavo in ways we cannot. They are now able to alter the planet's consciousness, causing it to reflect their own dark nature. Wir werden ihre Leute in Sicherheit beamen, bevor wir uns um die Terraner kümmern. Our security personnel should remain with us. We will need all the help we can get against the Terran forces. Eine logische Schlussfolgerung. While trying to communicate with the planet, we have learned that it uses crystal matrices as transmitters. We have a small collection of crystal samples. They may be useful to re-establish the planet's normal biosphere, free from Terran influence. Sammeln wir ein paar dieser Kristalle, bevor wir fortfahren. Jo, machen wir das einfach mal. Hey damit. I was able to take readings of the area. Terran technology is not subtle, especially agonizer gear. I'm reading it in several nearby locations. A meadow, a riverbank, and a narrow pass. I am also reading several Terran life signs in those areas. I do not expect a warm welcome from them. Sobald wir uns um die Terraner gekümmert haben, können wir ihre Agoniesimulatoren ausschalten und den Planeten stabilisieren. There is a canyon that exits to another glade of Pavan life a short distance to the south of here. Logically, the Terrans would seek out places where they can use their technology to attempt to subvert the planet. Dann sollten wir nach ihren Geräten ausschalten. Ja. Das sollten wir mal tun. Genau. Jetzt angekommen, seid ihr jetzt abgehauen. Egal. The device there, near the crystals. Disable it to interrupt the Terrans' hold on Pavo. War ich doch schon. Oh, machen wir noch einen reinen Kristall hier rein. Und schwubbeldiwupp. Fertig. Oh, hallo. Guckt nicht so, ich schieße euch nur. Noch mehr. Frechheit. Mach einen Tribbel. Warum haben die Tribbel? So. Alles geregelt, auf zum nächsten. Wo denn her? Die Geschütze umsetzen dauert immer echt lange. Was? Ich hab gar nicht geschossen. We should continue before the Terrans send reinforcements. Curious. I sense something. They are attempting to communicate telepathically. Oh, das würde ich lassen. They are angry.
Herzlichen Glühstrumpf. Kill them! Kill them all! Ja, kill them all. Fascinating. The Terrans have used their agonizer technology to induce a state of hostility in the Pavan biosphere. It is lashing out, using its empathic powers to project its pain and rage into other living beings. If the Terrans are able to do this on a large scale, the planet could serve as a massive telepathic weapon. It would be able to subvert or kill anyone, anywhere. We should disable this technology wherever we find it on Pavo. Wieso hatte der Angriff keine Auswirkungen auf mich oder meine Offiziere? An interesting question. I believe the biosphere has a stronger connection to myself and my team. It may have instinctively struck the most familiar minds first. That being said, I do not believe it will continue to exclusively attack the members of my team. Only those with the ability to harm the biosphere will be immune. Mhm. Ich habe auch 2 Hologramme dabei, die sollten auch nicht beeinflusst werden. Können Sie weitermachen? Yes. Now that I have experienced the psionic attack, I can take steps to shield my mind against it. The security officers, on the other hand, do not have my level of training in the mental arts. It would not be logical for them to continue on with us. Sehr wohl. Wir beamen das Sicherheitsteam auf das Schiff. Dann auch das Ding hier deaktivieren, nicht aktivieren. So. Schöne Reinigung. Alles sauber. Genau, streicheln wir mal unseren Freund hier. Gute Idee. Jemand? Nö. So, den auch noch. Auch gereinigt. It seems that in addition to using their agonizer technology on the planet itself, the Terrans are blocking access to the central pillar with force fields in selected areas. Doubtless, they wish to prevent interference in their captain's plans. Wir müssen diese Kraftfelder deaktivieren und den Captain aufhalten. Ja. Ich habe manchmal Störungen, also falls ich manchmal knackt so oder so beim Sprechen, tut mir das echt leid. Ich kann aber im Moment nichts dagegen tun. Muss mal wieder das anders machen und meine Stimme separat aufnehmen. Dann sollte das nicht vorkommen. Oh, you're good! Seriously! I sent my best to deal with you. My best! And here you are, alive and kicking. Well, bravo! It is illogical for you to continue, Captain. Whatever you are doing to Pavo needs to end. Ah, the famous Vulcan logic. Get it straight. Pavo and I, we're just getting started. Oh, and that part about sending my best at you? I lied. Ach, ich mag Captain Killy. Die ist toll.
fliegt der hier nur so rum? Hallo, Captain Why Tilly. don't I give you a little taste of my big gun? Disable the controls to the left before she forces Pavo to release a lethal wave of psychic energy. Reicht das schon? I can do this all day. You? Not so much. Doch, kannst du auch den ganzen Tag machen. Time's up. Ready to die? Disable the controls to the right before she... Ever had an agonizer down your throat? No? You're about to. Now this will be a real treat. For me. Disable the controls behind the spire before she forces Pavo to release a lethal wave of psychic energy. Ah ja, mach das schon. Alles gut. You just got to my last nerve and jumped all over it. Bin fest. Ernsthaft jetzt. Endlich. Well, this is definitely not how I saw this ending. You know it's only a matter of time before we beat you, right? You don't have the stomach to stop us. But we're more than capable of ending you. And I intend to make that happen. That seems unlikely. Your campaign of terror here is over, Captain. Oh, I'm not done yet, Vulcan. Till next time, you assholes. Ui. Fascinating. Ja, faszinierend. Interesting. She has somehow used Pavo's transmitter as a long-range transporter. Tilly could be anywhere in the quadrant now. If we are fortunate, we might find further clues among the Terran equipment. They did go to considerable trouble to arrange the site. Wir sollten ihre Ausrüstung beim Spire untersuchen. Ja, wo denn? Ach, da. Machen wir. Okay. Nehmen I wir. think we have found all we can here. It may be advisable to return to your vessel so that we can deal with the situation in local space. Jo. Now that you have secured the research preserve, we must find a way to return the remaining Terrans and their vessel to their proper time and space. Empfehlung. We can use the ion storm to send Discovery back. Specially modified probes can amplify the storm in specific locations. This can generate a localized ion effect and open a gateway to the proper point in space and time. Aber die Discovery davon zu überzeugen, dort hineinzufliegen, könnte schwierig werden. Indeed, especially given the Terran predilection for hostility. Schilder hoch und Kampfunfähig schießen.
durchdauern. Sag doch. This is pointless. As much as it pains me to say this, we surrender. What are your terms? Ergeben Sie sich. Sie müssen an Ihren eigenen Punkt in Raum und Zeit zurückkehren. Fine by me. Tilly slinked off to parts unknown and left us to die. I'm the captain now, and I say send us back if you can. Sehr schön. Kehren Sie zu Ihrer Ausgangsposition zurück und versuchen Sie keine weiteren Tricks. Your display has been updated with the locations to place probes around Discovery. Once the probes are in place, they will trigger an ion flare to open the gateway that will take Discovery back. Leichter gesagt als getan. Agreed. The time-displaced Klingons are still out there, and they have shown a distinct interest in destroying the Discovery, along with all of us. Richtig. Steuermann, bringen Sie uns zu den Startpositionen. Taktik, halten Sie nach Klingonen Ausschau. Aus dem Weg hier. Keep those Klingon ships off us! Oh, das ging doch. Da kommt es schon wieder. Ich hoffe, so spielt das immer wieder zu leben. Zum nächsten. Boah, wir gehen schon down. Auch nicht. Ready to leave, now! The holdup!
back! Otherwise, this is gonna be a real short trip. Shields are critical! We're losing them! Emergency power to shields. Now! Somat to Discovery. Prepare for transit. Probes are in position. Activating in 3, 2, 1. Engage. Juhu, sie ist weg. The ion storm has cleared, and we're receiving standard readings from Pavo. It's broadcasting its song as normal. No aberrations, no distress calls. It would seem things are returning to a calm, peaceful level. Das sind gute Neuigkeiten. Once the research team is able to resume their duties, we will begin to analyze the impact of agonizer technology on the Pavan ecosystem. Considering what we have just witnessed, it will be logical to make sure Tilly and her crew didn't leave any unexpected surprises on the planet as well. For now, I believe we can safely depart the system. Okay, dann tun wir das doch mal. In einem schönen neuen Schiff. Ach, mir gefällt's. It will take some time to evaluate the impact of the Terran occupation of Pavo. The agonizer technology they used to manipulate the planetary biosphere was invasive and damaging. I am concerned about the effect it had upon the Pavan ecology, and how that will affect future attempts at interaction with the planet. The fact that Captain Tilly remains at large is troubling. Her technological prowess and propensity for violence should make her presence in this time quite disruptive. Should she acquire current technology and return to her own time, it is possible that she will rewrite history as we know it, turning our universe into one more like her own, if not worse. In the meantime, we both have our duties to attend to. It has been agreeable working with you. Live long and prosper. Ja, mach's gut. Nimm mal diese Dinge da. Oh, ich glaube, die habe ich schon. Egal, also zweimal. Gut. Das war die letzte Episode mit Captain Tilly. In der nächsten Folge treffen wir wohl dann endlich Lorca. Und denke mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, warum ich mich heute dauernd verspreche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.